A very good morning to all of you. Dear students, very good morning to all of you. I'm Ajani Fernando, representing Education and Training Division of AAT Sri Lanka. AAT Sri Lanka has organized a revision program on business mathematics and statistics subject targeting the upcoming examination for your benefit. So we have Mr. Colombo, a very versatile and an experienced lecturer in the subject to guide you and to educate you on certain key concepts of this subject. So we hope this session will be a very fruitful session for you and you will make the benefit out of this session. So බුදාසනක් දුවේ පුතේ AAT ආයතනය වෙනුවෙන් ව්‍යාපාර ගණිතය සහ සංඛ්‍යානය කියන විෂය සඳහා ඉදිරියට පැවැත්වීමට නියමිත විභාගය පදනම් කරගෙන විභාගය ආරමුණු කරගෙන පුනරීක්ෂණ වැඩසටහනක් අප සංවිධානය කරලා තියෙනවා. කැලුම් මතුරලිය සර් කැලුම් මතුරලිය මහතා ඉතාමත්ම පළපුරුදු සහිත මෙම විෂය සම්බන්ධව ගුරුවරයෙක්. එතුමා ඔයගලන්ට උදව් කරන්න විෂයට අදාළ කරුණු පහදන්න ඒ පුනරීක්ෂණ පාඩම් මාලාව අද දිනේත් හෙට දිනේත් කරගෙන යාමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අපි හිතනවා මෙම වැඩසටහන හරහා ඔබ උපරිම ඵල ප්‍රයෝජන නෙලා ගනි කියලා. කැලුම් සර්, over to you. Hi, good morning student. සුබදාසනක් හැමෝටම. Right. AAT ආයතනය උත්සාහ කරනවා ළමයිගේ විභාගයේදී දක්වලා තියෙන අඩුපාඩු විභාගයකදී ළමයි කරලා තියෙන අඩුපාඩු දිහා බලලා ඒ තුලින් ළමයිට වඩා වැදගත් සාකච්ඡා කළ යුත්තේ මොන පාඩම්ද කියන එක පිළිබඳ වැඩි අවධානයක් යොමු කරලා ළමයිගේ තියෙන අපහසුතාවයන් මගහරින්න තමයි මේ සම්මන්ත්‍රණ මාලාවක් ආරම්භ කරන තියෙන්නේ. එතකොට අද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපහසුතාවයන් සහිත මාතෘකා තෝරගෙන ඒ පිළිබඳ යම් විශ්ලේෂණාත්මක විවරණයක් කරන්න. We will try to help to you on your exam because you have some difficulties in your paper, in mathematics paper. Then I will try to overcome by these problems. We are identify two sections. Three sections they are කඳුරගෙන තියෙනවා. First one is financial math section. And another one is functions and differentiation. Those lessons difficult to answer the questions. Sometimes lesson must be easy, but in your examination you can't identify the question, no, you can't get the real answers. Therapy paper එකේ දැන් විෂය ගත්තාම ඔය කියන මාතෘකා මූල්‍ය ගණිතය සහ ශ්‍රිතාවකරණය. ඔය මාතෘකා විෂය ඉගෙන ගන්නකොට පහසු වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ විභාගෙට ගිහිල්ලා ප්‍රශ්න පත්‍රය අරගෙන එනතුරු දෙනකොට යම් ගැටලුවකට මුහුණ දීලා තියෙනවා. ඒක අඳුරගෙන තියෙනවා ආයතනය විභාග පැවැත්වීම පසු විවරණයක් කරනවා ඒ පිළිබඳ. ඒකෙදි අඳුරගෙන දෙන ළමයි අඩු ප්‍රතිශතයක් විදිහට ලකුණු ගැන තෝරගන්න ප්‍රශ්න හැටියට සහ ලකුණු අඩු ප්‍රමාණයක් ගන්න ප්‍රශ්න හැටියට මූල්‍ය ගණිතය සහ ඒ කියන ශ්‍රිතාවකරණය කොටස් දෙක. ඒ නිසා අද දවසේ මේ පැය දෙක වෙන් කරන්නේ මූල්‍ය ගණිතය කොටස පිළිබඳ යම් හැදෑරීමක් කරන්න. right.
right මම හිතනවා හැම දෙනාටම screen එක share වෙලා ඇති කියලා. Right. Our lesson is financial mathematics. මූල්‍ය ගණිතය. මම languages දෙකම use කරනවා mix කරලා. Right. එතකොට financial maths section එක ගත්තාම මේකේ difficulties and හේතු දෙකක් තියෙනවා මම අඳුරගත්තා. පළවෙනි එක මේ financial maths යටතේ මූල්‍ය ගණිතය යටතේ subtopics ප්‍රමාණය වැඩි. So many subtopics in financial mathematics. අනිත් එක තමයි මේ හැම එකේම සූත්‍ර එකක් හෝ කීපයක් තියෙනවා. Each subtopic have at least one formula. तर මේකේ තියෙන formulas සමහර ඒවා formula sheet එකේ නැහැ. ඒකත් ළමයිට මේ paper එක මේ කොටස ගැටලුවක් වෙන්න එක හේතුවක්. तर මේ කොටසට දෙන මාතෘකා යටතේ ගත්තාම මේ මාතෘකා වලින් කිහිපයක විතරයි formulas ටික තියෙන්නේ. ඒතකොට සමහර formulas ඒකේ නැහැ. ඒකත් මේ ළමයිට ගැටලුවක් විදිහට බලපානවා මේ paper එක මේ කොටසට ලකුණු ලබා ගැනීමේදී. right. අපි දැන් බලමු මොනවද මූල්‍ය ගණිතයේදී අපි සාකච්ඡා කරන්න තියෙන දේවල්. ඒතරම් මේකෙදි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේකේ තියෙන මාතෘකාව يعني සබ්ජෙක්ට් එක උගන්වන්න නෙමෙයි. හරිද? දැන් සබ්ජෙක්ට් තව දින 20කට ආසන්න කාලයක් තියෙන්නේ විභාගෙදී. ඒ දින 20 තුල සබ්ජෙක්ට් එක උගන්වන්න බැහැනේ දැන්. දැන් මේ කියන්නේ සබ්ජෙක්ට් එකේ කොහොමද ප්‍රශ්නයක් තෝරගන්නේ? ඒ ප්‍රශ්නේ කොයි විදිහට විභාගෙට ගියාම ඒ ප්‍රශ්නේ තෝරගෙන ඒකට අදාළ නිවැරදි සූත්‍රය භාවිතා කරලා කොහොමද උත්තරේ ගන්නේ? How to select your question and how to select your formula. Correct, how to use correct formula. Then after that you can get the correct answer for the question. Right. First we will see what are the topics under this financial mathematics. Right. First one, simple interest. Sulu polya. Second one, compound interest. Well polya. Third one, effective annual rate. EAR or APR, annual percentage rate. නැත්නම් සඵල වාර්ෂික අනුපාතය සඵල පොලි අනුපාතය කියන්නේ මේක. effective annual rate සඵල පොලි අනුපාතය. Next one, present value වර්තමාන අගය. Next one, annuity වාර්ෂික. Last one, sinking funds නිදන් අරමුදල්. Those are the main topics in this session. Financial mathematics. Right. Then there are at each topic have at least one formula. That means we have to remember at least 6 formula. Right. Now, what are the formula under these topics? මොනවාද මේක එක්ක කොටස යලා තියෙන සූත්‍ර ටික. First one, simple interest. Formula is S equal x times 1 plus Rn. S සමාන x කාරයක් එකදන Rn. This is a simple interest formula. This formula in your formula sheet. This is given. तर මේ සූත්‍රය දීලා තියෙනවා. Next one, compound interest. නැත්නම් වැල් පොලිය නැත්නම් තව කියන වැල් පොලිය නැතුව සංයුක්ත පොලිය කිව්වත් ඒ වැල් පොලියම තමයි. සංයුක්ත පොලිය කියන්නේ වැල් පොලියටමයි. Compound interest. Formula is S equal x times 1 plus R to the power n.
S equal x times 1 plus r to the power n. S සමානයි x වාරයක් 1 දෙන r වල n වල බලය. This is the basic formula. එතන මේ formula එක use කරන්නේ annually වැල්පොලිය වාර්ෂිකව calculate වෙනවා නම් වාර්ෂික ගණනය කරනවා මේක තමයි අපි use කරන සූත්‍රය. Right. Then ඒක හරි වෙලාවත් මේ සූත්‍රය පාවිච්චි කරනවා අපි වසරක් තුල කිහිප වරක් වැල්පොලිය ගණනය කරනවා. Compound interest calculate several times per year. That means monthly, quarterly, semi-annually, like that. මාසිකව, අර්ධ වාර්ෂිකව, කාර්තු විදිහට පොලිය ගණනය කරනවා මේ සූත්‍රය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. It is very easy than this. तर මේ සූත්‍රය භාවිත එකට මේ සූත්‍රය භාවිත කරන්න පුළුවන්. මේක භාවිත කරන්න පුළුවන්. ඒත් සාමාන්‍ය මේ රතු පාටින් දක්වලා තියෙන සූත්‍රය පාවිච්චි කරනවා නම් මාසික, කාර්තු, අර්ධ වාර්ෂික ඒ වගේ වෙලාවේ semi annual, monthly, quarterly ඒ වගේ වෙලාවට මේ second සූත්‍රය use කරන්න පුළුවන්. Right. Then is the second one. First one also can apply. Right. Next one. Effective annual rate. Formula is EAR equal 1 plus RON times n to the power n. Sorry. 1 plus RON to the power capital N minus 1. In your formula sheet also right. Formula sheet එකේ තියෙන මේ සූත්‍රය මේ without simple capital N R1 n එක නැහැ, only R to the power n minus 1. Right. Next one, present value PV equal FE divided by 1 plus R to the power n. Then PV equal FE, PV means present value, FE means future value, 1 plus R is discounted rate, n is number of time. So PV කියන්නේ වර්තමාන, PV කියන්නේ වර්තමානගේ, FE කියන්නේ අනාගතගේ, R කියන්නේ පොලි අනුපාතකය, n කියන්නේ කාල පරිච්ඡේද ගන්නව වර්ෂ ගණන. Right. Annuity වාර්ෂික. Formula is PV equal x1 minus 1 plus r to the power minus n divided by r. මේක තමයි formula එක. මේ formula දැන් වර්තම present value එකේ formula එක sheet එකේ තියෙනවා. Present value formula in your formula sheet. EAR also have, but annuity formula not in your formula sheet. Right. Then next one, sinking fund. There are two formulas. First one, PV equal x times 1 plus r times 1 plus r to the power n minus 1 divided by simple r. Next one, PV equal x times 1 plus r to the power n minus 1 divided by r. Is missing this part. So මේකේ සූත්‍ර දෙකක් තියෙනවා. First formula එක ගත්තාම formula එක 1 plus r කියන එක නැතුව තමයි second formula එක තියෙන්නේ. ඒතර එකක් මතක තියාගත්තාම අනිත් එක easily මතක තියාගන්න පුළුවන්. මේ දෙකෙන් එකක් මතක තියාගන්න. First one එක මතක තියාගන්න. එතකොට 1 plus r
අයින් කරපුවම second formula ගන්න පුළුවන්. right. දැන් එතකොට ඔන්නම තමයි සූත්‍රෙ තියෙන්නේ. මේ ඇයි මේක red color එකෙන් mark කරලා තියෙන්නේ? මේ red color එකෙන් තියෙන සූත්‍ර formula sheet එකේ නැහැ. හරි red color එකේ formula ටික සූත්‍ර ටික formula sheet එකේ නැහැ. ඒතර ඒ ටික ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න වෙනවා. දැන් මේ වැල්පොලි සූත්‍රය නම් මේක මතක තබා ගැනීම අත්‍යවශ්‍යම නැහැ. පළවෙනි සූත්‍රය දාලා ගන්න හදන්නත් පුළුවන්. නමුත් වාර්ෂික සූත්‍රය හදනකොට ඒ සූත්‍රය වල වාර්ෂික ගාන පේපර් එකේ අනිවාර්යම තියෙනවාමයි. sinking funds වනිදානන්දල් කියන සූත්‍ර සමහර වෙලාවට තියෙන ස්මාර්ට් පේපර් වල නැහැ. but annuity formula is very important. right. now එතකොට දැන් මොකද්ද දැන් මේ financial maths වල ගහන ළමයි හදන්න නැති වෙන්න හේතුව මොකක්ද? ළමයිටයි මේ formula මේ financial maths ගන්න හදන්න බැරි. main thing is there are common term compound interest rate. the compound interest rate කියන එක තුන්නකම ළමයි හිතනවා it is compound interest sum. that question under the compound interest. no, it is wrong. වැල්පොලිය කියලා විතරක් දීලා තිබ්බ ගමන් ළමයි හිතන මේක වැල්පොලිය ගන්න. වැල්පොලිය අනුපාතකය කියලා compound interest rate. compound interest rate දීපු ගමන් ළමයි හිතන it is compound interest sum. වැල්පොලිය ගන්න කියලා තමයි ළමයි හිතන වැල්පොලිය සූත්‍රය දැම්ම ගන්න හද උත්තරය දැම්ම ආවා. උත්තරේ ඒක MCQ question එකක් නම් ළමයිට උත්තරේ නැහැ. second paper එක නේව දන්නේ නැහැ මොකද ළමයි ආන්සර් එක දැම්ම යනවා. එතකොට compound interest rate එක තව කොහෙද use වෙන්නේ? ඒක effective rate එක use වෙන්න පුළුවන්. sorry. effective rate එක use වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වර්තමානයේ එකේ use වෙන්න පුළුවන්. වාර්ෂික එකේ use වෙන්න පුළුවන්. නිදාන එකේ use වෙන්න පුළුවන්. ඒක මේක use නොවෙන්නේ මොකද? simple interest එකේ විතරයි. simple interest එකේ විතරයි වැල්පොලිය අනුපාතකය කියලා වචනයක් එන්න බැරි. අනිත් ඕන මේක වැල්පොලිය අනුපාතකය කියලා වචන දෙන්න පුළුවන්. ඒතර මේ පහත් වෙනේ පහටම සුළුපොලිය අරුණා විතර පහටම වැල්පොලිය අනුපාතකය සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒකෙන් තීරණය කරන්න එපා ඒක වැල්පොලිය ගන්න කියලා. if there is a compound interest rate, don't think it is compound interest sum. Then how to separate these things? Right. Mainly simple interest, effective rate, and present value. These things you can separate. Read the question. As soon as read the question, then you can identify is it simple interest or effective rate or present value. The simple interest, the effective rate interest, the වර්තමානගීති කියන එක question එක කිව්ව ගමන් අඳුර ගන්න පුළුවන්. මම පැහැදිලි කරලා දෙන්නම් දැන් ඉස්සරහදී කොහොමද ඒ තුන අඳුර ගන්න. ඒක question එක කියවුවම ඒක අඳුර ගන්න පුළුවන්. ඒක ලොකු effect එකක් එන්නේ නැහැ. වැල්පොලිය අනුපාත කියලා තිබ්බත් effect එකක් එන්නේ නැහැ. මොකද ඒක question එක කියනකොට ඒක අඳුර ගන්න අවස්ථාවක් එනවා අපිට. right. එතකොට එහෙනම් කොහෙද ගැටලුව තියෙන්නේ? මොකක්ද අඳුර ගන්න බැරි? කොහොමද පැටලෙන්නේ? right. මෙන්න අවස්ථා තුන. compound interest, sinking fund and annuity. මේක තමයි ගැටලුව. මේකේ ළමයිට අඳුරන්න බෑ මොකක්ද යූස් කරන ෆෝමියුලා එක. වැල්පොලියද නැත්නම් sinking fund annuityද? වැල්පොලියද නිදානම්දද වාර්ෂිකද? කොහොමද ඒක identify කරන්නේ? How to identify which formula will use? අද යූස් කරන සූත්‍රය කොහොමද? How to identify? Right. Then if you use compound interest,
sum is deposited once and the total amount received at the end of many years is calculated. That means someone deposit some amount in the bank, he deposit some amount in a bank, then after few months, years or anything, and after any time period, after we think 2 years, after 2 years, he go to the again bank and get the money. That means deposit only one time. After that, calculate the interest one. Then this one, received, calculate the total amount received after several years by repeatedly depositing a fixed amount. That means repeatedly deposit fixed amount. That means is deposit only one single amount, is deposit same amount again and again. Right. Then next one. A loan to be paid in equal installment. This formula we normally use in a loan. Right. Next page. Right. ඒ කියන්නේ compound interest එක පාවිච්චි වෙන කොයි වෙලාවකද එකවරක් මුදලක් තැන්පත් කරලා කාල පරිච්ඡේද ගණනාවක් ලැබෙන මුදල ගණනය කරයි. එකපාරයි තැන්පත් කරන්නේ ආපහු බැංකුවේ තැන්පත් කරොත් මුදල ආපහු නැවත බැංකුවට එන්නේ අවුරුදු දෙකකින් පස්සේ කියලා. දෙකකින් පස්සේ තමයි බැංකුවට යන්නේ. ආපහු ඒ අතරමැද කවදාවත් බැංකුවල මුදල් තැන්පත් කරන්නේ නැහැ. එකවරක් තැන්පත් කරනවා ඊට පස්සේ ඒකට පොලි එකතු වෙනවා. අවුරුදු ගානකින් පස්සේ තැන්පත් කරමු මුදල මත පොලි එකතු වෙච්ච එකක් තියෙනවා. ඒක තමයි වැල් පොලිය කියලා විතර අපි අඳුර ගන්න ඕනේ ක්වෙස්චන් එක. ඩිපොසිට් කරන්නේ සිංගල් amount එකක්ද? ඒකට ඊට පස්සේ ආපහු තැන්පත් කිරීම වෙනවද නැද්ද? right. then sinking fund. ඒක මොකද්ද කියන්නේ? නියත මුදලක් නැවත නැවත තැන්පත් කර කාල පරිච්ඡේද ගණනාවකදී ලැබෙන මුදල ගණනය කරයි. ඒකෙදි මොකද්ද වෙන්නේ? එක සමාන මුදලක් ටිකටම තැන්පත් කරයි. ඒතර මේක එක තැන්පත් කිරීමයි මේක තැන්පත් කිරීම එක හා සමාන මුදල් නැවත නැවත සමාන කාලයක් තුළ තැන්පත් කරයි. එහෙම එකක් තමයි නිදන මුදලක් කියලා කියන්නේ. එක සමාන මුදලක් දිගින් දිගටම තැන්පත් කරන එක තමයි නිදන මුදල. ඒ වැල් පොලි පාවිච්චියෙන් එකපාරක් තැන්පත් කරනවා විතරයි. වාර්ෂික කියන්නේ එතකොට සමාන වාරික මගින් ගෙවන්නේ කළ යුතු වන අපිට ලබා ගන්න ණය සඳහා. ඒ කියන්නේ සමාන වාරික වලින් ගෙවන්න ලබා ගන්න ණය ලෝන්. මතක තියාගන්න ණයක් සමාන වාරික ණය කෑල්ලක් ගෑවුනොත් මතක තියාගන්න පේපර් එකේ ඒක වාර්ෂික. If it is a loan, then you must use annuity. Annuity formula. එතකොට loan වල Tamanට දැන් සමහර ළමයි Taman හිතන විදිහට loan ගණන් හදලා loan එකක් කිව්වම ණයක් කිව්වම වාර්ෂික තීරණය ගන්න Taman හිතන ක්‍රම පාවිච්චි කරන්න බෑ. එතන ණයක් නම් කල්පනා කරන්නේ සමාන වාර්ෂික විදිහට නම් ගෙවන්නේ. You can use the annuity formula. මේ තුන තමයි ඔතන දෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ ඉන්නේ. හරිද? ඒත් අපිට ක්වෙස්චන් එකක් අරගත්තම පුළුවන් බලන්න කොහොමද මේ වතන සම්බන්ධතාවය ලැබෙන්නේ. හරි මේවා මම කියන්නේ මෙහෙම තමයි කරන්න කියලා. දැන් පේපර් එකට ගියාම ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න එපා නම් මේක මේ විදිහට තමයි එන්නේ කියලා. හරි? ඒත් අපි ගණන් අරගෙන බලමු දැන් මම මේ කියන දේවල් ඒවා ඇප්ලයි වෙනවද නැද්ද?
දැන් මම කිව්වට වැඩන්නේ question එකට ගියාම ඕක තමයි face කරන්නේ. You will have to face, not me. Then බලන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ මේ කියන මම කියන මේ කතාව question එකකින් identify කරන්න පුළුවන් දෙයක්. You first read the question, then try to identify these things. Right. Now we will go to the right. We have past papers, then get your past papers. Then this is 2022 July examination. Most new one. Business mathematics statistics. Right. Normally we have at least 12 marks for this part. That means financial mathematics. For financial maths, අපු 12ක් තියෙනවා. Pick a paper. Right. First one, 1.2. First question, second. Yeah, you can see both papers. Single එකක් තියෙන English එකක් තියෙනවා. Trish deposit 50,000 at annual interest rate 7% compounded annually. The total interest received at end of third year would be the nearest integer. Krish වර්ෂ 7ක් බැගින් වර්ෂයකට 7 බැගින් වාර්ෂික වැළපොලි අනුපාතයකට යටතේ රුපියල් 50,000ක් තැන්පත් කරන ලදී. ඒතර මේ පොලි අනුපාතික වාර්ෂික 50,000 තැන්පත් කරා. 90 වර්ෂ අවසාන උඩ ලැබෙන පොලි මුදල වන්නේ. ඒතර අපි බලනවා දැන් මේක කොයි එකටද අයිති වෙන්නේ. මම කලින් කිව්වනේ මොකද්ද මේකේ වෙන්නේ කියලා. එතකොට මේක ඉන්නේ කොයි එකටද? compound ද, sinking fund ද, annuity ද? එතකොට දැන් මොකද කියන්නේ? 50,000 deposit. Only single amount. not again and again. දැන් නැවත නැවත තම්පත් කිරීම නැහැ. එකපාරයි 50,000 තම්පත් කරා. That means compound interest sum. Which question under compound interest. So make it well put here. And if make it it is not a loan. I'm not going never know tempat kirim nehe. No sinking fund nemi. Dan number nemi. Ikawara tempat para level polia. You know, well poli. The well poli kira. Actually, the end one well poli ki budget well poli nemi. Right. Then how it now we'll see how to use how to solve this question. Right. If you have past papers, then try to do it. Right. 1.2. The वार्षिक වැළපොලි ගණනය කියන සූත්‍රය is equal x1 plus r to the power n. First to identify what do you want to find. ඉස්සෙල්ලාම අපිට ගන්න මොකද හොයන්න තියෙන්නේ? You want to find ලැබෙන මුළු පොලි මුදල වන්නේ. එතකොට calculate the interest received at the end of 3 years would be. Right. Then you want to find interest. But this formula you can't find the interest, you can find total amount. So making interesting with total amount interest. Then first you find S. S means total amount. This the X called principal. Principal means moolika mudala. R is interest rate, annual interest rate in this number of years. For R can be partial plan path again can varshagana. X can moolika mudala. S can mulu mudala. Mulu mudala me can
initial amount and the interest. මුල් මුදලයි පොලියයි දෙක එකතුව තමයි මුළු මුදල කියලා කියන්නේ. Right. Now first we can find the total amount. Right. Then take x. X is initial amount of principal. It is 50,000. Right. Then R, interest rate is 7%. Next year හතයි. whole cal එකක් use කරන නිසා හැමතිස්සෙම උත්සාහ කරන්න 700 කියලා ලියන්න නැතුව and get the decimal value of this fraction. මේක දශමගය ගන්න පුළුවන්. 10 divided by 100 is 0.07. ඉතින් මේ කන්ට ඔයගොල්ලෝ 700 ගන්න එපා. decimal එකට යන්න. එතකොට තමයි ඔයගොල්ලන්ට වඩා පහසුවෙන් මේක MCQ paper එක වගේ ස්පීඩ් එක වැඩි කරන්න පුළුවන්. එහෙම ගත්තොත් මොකද we know R is 0.07, then 1 plus R, don't write this, but you can decide it. Then make hitagan 1 plus R 1.01 kilo hitagan. Okay, R can 0.07 now. Hitting Aragan 1 plus R can key this 1.07. Right. Then N. Yes. මොකද කියන්නේ පාර්ශ්ව තුනක් අවසානයේදී n should be 3. Right. Now how to then substitute these values. Then 50,000, don't put the bracket, then you can use multiplication sign and 1 plus R. 1 plus R should be 1.07. 07 to the power 3. It is enough. No brackets. So we brackets මොකුත් නැහැ නිකන් values ටික තියෙන්නේ කැල් එක අරගත්තා type කරන් ගියා. answer ගත්තා. මොකද type කරන කැල් එකේ 50,000 multiplication sign 1.07 to the power means press this one. If you have MS type calculator, you have this sign. Otherwise, you can take press this one. So මේ සමහර කල්ල මේ ලකුණ තියෙන්නේ සමහර වෙලට මේ දෙකෙන් එකක් use කරන්න 3 equal. $50,000 multiply 1.07 to the power 3. Answer is 61,252.15 with 2 decimal. They ask on the all number පූර්ණ සංඛ්‍යාවට ගන්න. ඒකට decimal එක අයින් වෙනවා. ඒතර 15 ඉඳලා මේ පැත්තට එකතු වෙන්නේ නැහැ මොකද 15 අයින් වෙනවා. Then but the question is what the interest. This is the total amount. Total amount means initial amount and the interest. They ask what is the total interest. How to find the interest? 61,252 minus 50,000. Then answer is 11,252. 11,252. Answer is fourth one. Right. ඔයගොල්ලෝ තේම අවශ්‍ය දේවල් ලියා ගන්න. මම කරන ගමන් ලියා ගන්න. ඒකට අපි ටයිම් මැනේජ්මන්ට් කරන්න පුළුවන්. වැඩි ගණන් ප්‍රමාණයකට යන්න පුළුවන්.
මේක අපි මේ ෆෝමියුලා එක යූස් කරේ ඇයි 5000 එකවරක් ඩිපොසිට් කරනවා අවුරුද්දට ඉන්වස්ට් ලැබෙන මුදල හොයන එච්චරයි. නැවත ඩිපොසිට් කිරීම නෑ නැවත ආයෝජනය කිරීම tempat කිරීම සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. The next 1.7 question paper 1.8 2023 July paper එකමයි 1.8 question number 1.8 right. A finance company pays interest at 8% per annum compounded quarterly. The annual effective rate of interest would be මූල්‍ය සමාගමක් විසින් වාර්ෂිකව 8ක වැල්පොලි අනුපාතයකට යටතේ කාත්මය පදනම මත පොලිය ගෙවනු ලබයි. එහි වාර්ෂික සඵල පොලිය අනුපාතකය වන්නේ. දැන් පේන්නේ මේකේ තියෙන්නේ වැල්පොලි අනුපාතකය. interval per annum compounding quarterly. ඒතර මේ compounding interest එක මේ තියෙන්නේ. වැල්පොලියක් තියෙන්නේ. ඒ වැල්පොලි ගානක් නෙමෙයි. ඒක directly ඒගොල්ලෝ අහනවා effective annual effective rate वार्षिक सबला पुलिया अनुपातिके सबल पुलिया अनुपातिके මොකද effective rate කියලා කියන්නේ කොහොමද effective rate මොකද සූත්‍රය effective annual rate සඵල වාර්ෂික අනුපාතිකය EAR equal 1 plus 1 R over capital N to the power capital N minus 1. This is the formula. Right. Right. And then EAR equal 1 plus R over capital N minus 1. මේක මෙහෙම ලියන්න පුළුවන්. EAR equal 1 plus R power N minus 1 into 100. මෙහෙම සූත්‍ර ලියන්න පුළුවන්. ඒකම තමයි මම ගන්න හැදුවේ පස්සේ. නැවත කියන්නේ මොකද දෙකක් ආව කියලා. හරිද? එළියන්නේ ඒකම කියන්නේ. Right. Simple R annual interest rate capital වාර්ෂික පොලිය අනුපාතිකය R කියන්නේ. ඒක අපිට දීලා තියෙනවා. වාර්ෂික පොලිය අනුපාතිකය අපිට දීලා තියෙන්නේ 8%. 8% කියන්නේ කොහොමද දශම කරලා ලියා ගන්න පුරුදු වෙන්න. 0.8යි 100න් 8 කියන එක විදිහම 0.8යි. මොකද හේතුව 8 බෙදීම 100 කියලා ලියන්න පුළුවන්. ඒක කැල් එකේ ටයිප් කරන්න තෝ කොළ වෙලාවක් ගත කරන්න 8 ගහන්න ඕනේ, බෙදීම ගහන්න ඕනේ, 100 ගහන්න ඕනේ. තේරෙනවද? ඒක සමහර කාලවල බෙදීම ගහනකොට පොඩි ගැටලු වෙන පල්ලයට යනවා ප්‍රොසෙසර් එක පොඩ්ඩට ගන්න ඕනේ. ප්‍රශ්න ගොඩක් වෙනවා. මේ කරන එක වඩා සරලම වැඩේ මේක. right. R sin capital N. ඒක වසරක් තුළ කීවතාවක් පොලිය එකතු වෙනවා. How many times per year? It is quarterly. Quarterly means every 3 months. Compounded interest. For every 3 months compounded. එතකොට මාස 3 තුන එකතු වෙනවා. ඒ මාස 3 තුන යනකොට අවුරුද්දට 4 වතාවක්. Each quarter have a 3 month. Then for 1 year, 4 quarters. That means 12 months. 12 divided by 3 is 4. Then
n equal 4. Right, now we can substitute EAR equal 1 plus 0.08 divided by 4 to the power 4 minus 1. Then and how to use the calculator? Open bracket 1 plus 0.08 divide 4 close bracket to the power this one or this. If you have this may button එක මේක press කරන්න නැත්නම් මේක. Then power is 4 subtract 1 equal. Right. Open bracket 1 plus 0.08 divide 4 goes to the power 4. Subtract 1. Zero point 0.824. Right. The percentage value is you multiply we're going to multiply by 100, then 8.24. If you multiply by 100, then put the percentage sign. See what you can pass a percentage mark. Answer 8.24. It is also fourth answer. මේ ෆෝමියුලා එකෙන් මොකක්ද කියන්නේ? ඒකමයි n කියලා කියන්නේ 4 කියන එක. r එතකොට ඔයගොල්ලෝ 4ෙන් බෙදලා දාලා දෙන්න. හරිද? r කියන එක ගන්න එතකොට 0.08 divide by 4. 0.02. ඒවා බෙදලා තමයි දාන්නේ 1 plus 0.02. ඔබ n කියන එකට 4 දාලා तर एक यहाँ से केलिम सी बड़ी कर लेने पर केलिम 8.24 था मैं केलिम ये मेक इवेंट्स राइट पर इफेक्टिव रेट गाना हिम तावत्या के कंपेयर नहीं है इफेक्टिव रेट के लिए है ना ये तो कुछ इफेक्टिव रेट का now is in this question you can identify because they ask what is the effective rate of interest. That means you can't compare any other part of this subtopics. Subtopic part make a compare because it is given effective annual rate.
effective annual rate කෙනෙක් තියෙන්නේ effective annual rate එකේ විතරයි. Right. But here is also have a compound interest rate. මේක වැල්පොලි අනුපාතයක් තියෙන්නේ. හරි. නමුත් වැල්පොලි ගානක් නෙමෙයි. Is also compound interest rate, but it is not a compound interest sum question. Right. For the next. Question number 1.10. Then under the first question, we have 3 questions. 1.2, 1.10 and 1.10. Right. Annuity is structured in such a way that you should pay 14,000 a year at the end of each year for next 5 years. If the interest rate is 9% per annum. The present value of the annuity would be ඔබ ඉදිරි වසර 5 සඳහා සෑම වර්ෂයක් අවසානයේදීම රුපියල් 14,000 බැගින් ගෙවිය යුතු වන ලෙස වාර්ෂිකයක් සැලසුම් කොට ඇත. වාර්ෂික පොලි අනුපාතකය 9ක් නම් වාර්ෂිකයේ වර්තමාන අගය වන්නේ. This clearly mentioned find the present value of annuity. Present value of annuity. Again, varshike vartamana is done. Now you can identify what the question. So the main question is varshike කියලා තියෙනවා. varshike vartamana. එතකොට අද පොන්නේ කියන්නේ වාර්ෂිකයක වර්තමාන වාර්ෂික සුද්ධ ගානේ PV equal x times 1 minus 1 plus r to the minus and divide by r. Right. Right. Then present value of annuity is x in bracket 1 minus 1 plus r to the power minus n divided by r. This one also same formula. PV equal x divided by r 1 minus 1 over 1 plus r to the power n. Both are same. If you know this one, you can use this. If you know this one, you can use this. May formula කරන් දන්නේ මේක use කරන්න. මේ formula කරන් දන්නේ මේක use කරන්න. Both are same. මේ formulas දෙකෙන් මේක use කරන්න හේතුව calculator එක use කරනකොට මේ formula එක use කරන එක ලේසි.
make it a vada. Right? I will show you both. Right. Then what do you want to find? Just to identify what do you want to find. Then they ask present value of the annuity. This PV. PV is present value of annuity. X means equal amount. Then in number of times are interest rate. Right. Now we want to find PV, present value. Then X is given. What is the X? Same वर्षक අවසානයේ රුපියල් 14000. 14,000. And how many times? Parcha 5. 5 years, n equal 5. Then R, annual interest rate, is 9%, 0.09. Ini bosi ini juga harus pasang sarjun saya harus awasan itu biar dah terdapat pegunungan gitu. Ini sebaris ya sarjun kota वार्षिक परिणाम namanya वार्षिक and annuity is structured in such a way that you should pay 14,000 a year at the end of each year for next 5 years. The interest rate is 9% per annum. Annual rate is 9%. But the present value of the annuity. Right. Now you can use this one PV equal 14,000 open bracket 1 plus. Now don't put the bracket. I think it is 1 plus R. You know R. R is 0.109. What should be the 1 plus R? It is 1 point R is 0.09 R. Then 1 plus R, you must add 1 for this value. It is 1.09. Then you can get the directly 1.09. 1 plus R should be 1.09 to the power minus 5. That is now. Divide by R. R is 0.09. You can write like this. Right. We use this formula. Then PV equal X 14,000 divided by R 0.09, 1 minus 1 over 1 plus R 1.09 to the power 5. This one, right? Then 14,000 open bracket 1 plus 1.09 to the power is minus 5, not 5. Put the minus sign. Minus 5 close the bracket, divide 0.09 equal 14,000 1 bracket 1 plus 1.09 to the power minus 5
close the bracket, divide 0.09. Sorry. One minus 1 plus r is also minus. It should be minus. It says 54,455.1 approximately is 1 to Asanatan Purna Sankhya, nearest integer is 54,454. I think some mistake in the answers. You select nearest value. What should be the nearest one? 54,446. Second answer, third answer. That one is correct. This one also same. 14,000 divided by 0.09. Open bracket 1 subtract 1 divide 1.09 to power 5, not minus 5 is 5, close bracket equal 14,000 divided by 0.09 multiply open bracket 1 minus 1 over 1.09 to the power 5. First bracket equal 54,145.117 there. Right. එතකොට මේකෙත් වඩා 14000යි. ඒ කියන්නේ වාර්ෂිකයක් කියන එක පැහැදිලිවම කියලා තියෙනවා. වාර්ෂිකයක වර්තමානගය කියලා. ඒතර වාර්ෂිකයක වර්තමානගයකුත් අනිවාර්යෙන් වාර්ෂික සූත්‍රය දාන්නේ. වාර්ෂික සූත්‍රයේ අවුරුදු පතා තැන්පත් කරන මුදල 14000යි. n කියන්නේ 5යි. අවුරුදු 5ක් තැන්පත් කරනවා කියලා කියනවා. පොලියන් පාතික දෙන 0.9 කියලා. ඒතර ඒවා ටික ආදේශ කරපුවාම වාර්ෂික සූත්‍රයට ආදේශ කරා මේ තැන්වල දැන් කැල් එක යූස් කරනකොට අනවශ්‍ය පරිදි වරහන් දාගන්න එපා. උත්තරේ වරදිනවා. පුළුවන් තරම් දාන වරහන් ප්‍රමාණය අවම කරගන්න. හරි. එතකොට මේක නිසා මම මෙන්න මෙතන දාන්න ඕන මෙන්න මෙහෙම වරහනක් දාන්න ඕන එක දැන්නේ නැහැ. හරි ඒක දාන එක අනවශ්‍යයි. හරිද? ඒ විදිහ වරහන් දාගන්න එපා. ඒක උත්තරේ අවසානයේ කියලා උත්තරේ බැලුවම මොකද වෙනස් උත්තරයක් එන්නේ. ඒ නිසා පුළුවන් තරම් වරහන් භාවිතය අවම කරගන්න. Right. But then, 10th question. There are 3 questions. Each question have 3 marks. 3 into 3, 9 marks. So, make section question marks 3 hambino.
දැන් අපි මේ කියන්නේ 1.1.2 1.8 and 1.10 ප්‍රොවිෂන් තුනක් තිබ්බා ඒ තුනට ලකුණු 9ක් තියෙනවා. Right. Now this one. Section C. That means essay type questions. Second paper. Rachana varga question. Question number 6, part A. Misal borrows a loan of 600,000 from a bank for 5 years at the interest rate 10% per annum. It is also to be paid in equal annual installment. You are required to calculate the value of an annual installment of the loan. Misal විසින් රුපියල් ලක්ෂ 6ක මුදලක් වර්ෂ 5කට වාර්ෂික රුපියල් 10,000ක පොලියන් පාතිකයකට බැංකුවකින් ලබාගත් අතර එය සමාන වාර්ෂික වාරික වලින් ගෙවී යුතු වේ. ඔබ විසින් කළ යුතු දේ ණය මුදලේ වාර්ෂික වාරිකයක අගය ගණනය කරන්න. එතකොට what is this? This is loan. So loan එක නම් මොකක්ද කිව්වේ? අනිවාර්යෙන්ම loan එකක් කිව්වොත් ඒක annuity අර දෙන ගන්න. loan වලට දාන්නේ annuity formula එකමයි. Right? You can use the annuity formula. Right. For me, this is it is to be paid equal annual installment. සමාන වාර්ෂික වාරික. ඒතර ණය කරගෙන සමාන වාරික වලින් ගෙවනවා. It is also annuity. You can use the annuity formula. Then PV equal x times 1 minus 1 plus r to the power minus n divided by r. Right. Now what do you want to find? එතකොට ඔයගොල්ලෝ මේක use කරන්නේ annuity loan එකකට නම් this is PV means loan amount. The loan amount. This is annual installment. Annual installment. This number of installment. This annual interest rate. එතකොට මේක ණය ගනුදෙනුවක් සම්බන්ධයෙන් ඇප්ලයි කරනකොට PV කියන්නේ ණය මුදල. ඉතින් ණය මුදල. වාරිකය. මේක එන්කෙන වාරික ගන්න. R කියන්නේ පොලි අනුපාතය. Right. එතකොට ණය PV කියන ණය මුදල x කියන වාරිකය. ඒ number of installment එකන වාරික ගණන. මේ තියන්නේ වාරික R කියන වාරිකයට දාලා පොලි අනුපාතය. Right. Now let's see. PV equal loan amount. So the loan amount is 600,000 ලක්ෂ
Number of installment. Number of installment. And for 5 years. For 5 years. 5 installment. वार्षिक मतलब वार्षिक भागකට वार्षिक 10 පිළිබඳව තර සමාන වාර්ෂික වාරික වලින් ගෙවන. තර වාර්ෂික වාරික වෙන අවුරුදු 5 වෙන වාරික 5යි. Number of installment 5. Number of annual installment 5 is 5. Then it is annual installment, then R should be annual. තර මේක වාර්ෂික වාරික නම් පොලිය අනුපාතයට වාර්ෂික. මේක මාසික වාරික නම් පොලිය මාසික පොලිය. If it is monthly installment, R should be monthly interest rate. These two are interrelated. For in වාර්ෂික වෙනකොට R වාර්ෂික පොලිය, in මාසික වෙනකොට R මාසික පොලිය. N is annual installment, then R should be annual interest rate. N should be monthly installment. R should be monthly interest rate. Right. Then R should be annual interest rate is 10%. 0.10 or 0.1. Both are correct. 101. Right. That's enough. Then 600,000 equal X 1 minus. We know R is 1.10. Then 1 plus R should be 1.1. 1.1 or 1.10 to the power minus 5. R is 0.1. Now you get the X as a subject. Now we take X as a subject. So X උත්ත කරන්න. X උත්ත කරන්න මොකද? Others go to the other side. Then this value 0.01 go to the other side. Here is divide. Go to the other side. What happened? It will become multiplication. 60,000 into 0.01. Sorry, 0.01. 0.1. Divide the numerator part, go to the denominator part of the other side. උඩ තියෙන ළමේ තියෙන කියනවා අපිට හරියට. එන්න මාරුන 15 තියෙන කෙනා උඩ පැත්තේ උඩ තියෙන 15. 1 minus 1.1 to the power minus 5. This R. Right. I think you can simplify using calculator. Just like earlier, කලින්ක වගේමයි. මේකත් අර ඒ කලින්ක වගේම ටයිප් කරන්න. එතකොට මේ තියෙන පිළිවෙල බලලා 6,6,6 වැඩි කිරීම 0.1 බෙදීම වරහණක් විතර 1 minus 1.1 to the power minus වෙන පහේ බලය. X equal 158,000 158,000 1,50,000 178
And you can take 2 decimals, 4, 9. Write down the annual installment or varshika varike. We are 158,000. $58,278.49. This is the answer. The second paper question, මේක දෙන්න paper එකේ question එක. එතකොට second paper question එකක් කරනකොට මේවා ලියන කනිමාරයයි. Just to write down these things. After that, simplify the values to formula and get the value of relevant variable. Let's make a values ලියන්න ඕනේ, ආදේශ කරන්න ඕනේ. ඒක මේක උක්ත කරලා දාලා විචාරේ මේ value වහලා දාන්න ඕනේ. ඊට අවසානයේ write down the answer because it is rupee value. Then write down the answer with units. So unit එක answer එක ලියන්න ඕනේ. So units නැත්නම් 1 marks reduce වෙනවා. Right. Someone asked the question, can you use the CDF table? Yes, can. What is study pack එකේ CDF table එක explain කරලා නැහැ, but you can use because CDF table is given. Right. Right. How to use the CDF table? The CDF table එක කියලා ගත්තා. CDF table එකෙන් මේක හදන්නත් පුළුවන්. මේ formula එක equal වෙනවා PV equal x times CDF කියන formula එකට. PV equal x times CDF. X times CDF. This way you can find the table. The given cumulative discount factor table. Cumulative discount factor table table එකෙන් CDF value ගන්න පුළුවන්. පොඩි මේ values අවසාන final answer එකේ approximate value එකක් එන්නේ පොඩි වෙනසක් තියෙනවා මේ answer එකයි වෙන answer එකයි මොකද මේක CDF value එක approximate නැහැ ඒක තියෙන්නේ decimal 3කට වගේ තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ table එකේ තියෙන්නේ ඒක ඊට වඩා decimal ගන්න වැඩි වෙනකොට මේ answers එක ආසන්නව සමාන වෙනවා but the most correct one is this හරිම answer එක මේක CDF එක පාවිච්චි කරලා හම්බ වෙනවා. That how to use CDF. It's very simple. Huh? CDF table is very simple. Right. Then PV same thing. PV is 600,000. You want to find X. We don't know X. You want to find X. Then R is given. R is 10%. N is 5. Then how to find CDF table? Then CDF table. The table is 10%. Then 0.1, 0.2 like that. Then is 10. Can make a series. The high.
rate එක interest rate එක එතන තියෙන 1 2 3 4 ඉතින් තියෙනවා 5 we check the value of this intersection value of these two එදෙක ඡේදනය වෙන තැන value එක ගන්න 5යි 10යි ඒ value එක 3 point CDF value equal to 3.791. Then how to find PV? PV 60,000, 600,000 equal X times 3.791. How to find X? For X and 3.791. Answer is 60,000, 600,000 divided by 3.791. 158,000 269.59. There's some different. Here's some difference. These two. We have 278. Here's 269. There's small variation. But marks are given. දෙකම ලකුණු දෙනවා. මේ ක්‍රමයට හදුවත් මේ ක්‍රමයට හදුවත් දෙකම ලකුණු දෙනවා. Right. CDF table එක cumulative discount factor table කියලා එකට තියාගන්න. එතකොට මේවයි answers එනකොට answers වෙන කියන්නේ වෙන answers එන්න පුළුවන් ඒ හේතුව ඔයගොල්ලෝ simplify කරන විදිය. දැන් simplify කරනකොට මේ කියන්නේ සුළු කරනකොට කැලෙන් කැල සුළු කරන්නේ නැහැ. සමහර මේක සුළු කරලා decimal දෙකකට තුනකට answer එක දානවා. මේ පළවෙනි කොට මේ කැල විතරක් සුළු කරලා. සාපෝ මේ කැල සම්පූර්ණ සුළු කරලා තව answer එක ආපහු දානවා. එහෙම කරොත් එimhe උත්තරේ වර්ධිනවා. ඒ වගේ වට ලකුණු දෙන්නේ නැහැ. ලකුණු හම්බෙන්නේ එක්ක මේ formula එක use කරලා එක්ක මේ table එක use කරලා directly answers ගත්තොත් විතරයි. අර මේක මේ විදිහට සුළු කරලා answer ගෝ මේක මේ විදිහට table එකෙන් value එක දාලා answer කරගන්න. දෙකෙන් එහි කරලා තමයි ලකුණු දෙන්නේ. කැලි සුළු කරනකොට ලකුණු හම්බෙන්නේ නැහැ. හරි. තරම එකපාර සුළු කරන එක එන්නේ ඒකේ. මේ ගණිතමය දෝෂ එනවා මේ වටයන් ගානක් ඉලක්කම් වටයන් වටේට උත්තර ගන්නකොට දෝෂ වැඩි වෙලා දෝෂයට උත්තර අවසන් වෙනවා. එහෙම එක ලකුණු හම්බෙන්නේ නැහැ භාගෙට. පුළුවන් තරම් ගාන අරගන්නකොට එකපාර සුළු කරන්න උත්සාහ කරන්න. නැත්නම් ටේබල් එකේ වැලියු එක දාලා ගන්න. දෙකෙන් මේ දෙකට හම්බ වෙනවා. මේකේ උත්තර දෙක වෙනස් වුණාට දෙකටම හම්බ වෙනවා. හරි?
Right. Right. Now go to the next one. Next paper, 2021 January. (1.2). Same pattern. Early one also 1.2. Here also 1.2. Nikit invests 54,000 at the simple interest rate 8% per annum. The total interest receivable at the end of 3 years would be. Nikit वार्षिक සිට 8 බැගින් සුළු පොලි අනුපාතිකයට 45 ආයෝජනය කරන ලද. තුන්වන වර්ෂ අවසානයේ ඔහුට ලැබෙන මුළු පොලි මුදල වන්නේ. It is obvious, no? This simple interest rate. Then we have only one formula. For සුළු පොලි අනුපාතිකම එකයි තියෙන්නේ. First one. හරිද? ඒතර ඒක අපෝ වෙන එකක් කම්පෙයාර් වෙන්නේ නැහැ. Obvious, it is simple interest rate formula. And what the formula is? S equal x times 1 plus r n. This is the formula, simple interest formula. So, सूत्रे में थी. Then सुलपली सूत्र formula. समान x आ रहा है क्या कहता ना r है. पलपलिया नहीं सुलपली. तर सुलपली के लिए खाने सुलपली के लिए तो मित्रु पायने का कड़ा संबंधित नहीं. अनिवार्य की सुलपली. मैं तो लापले में पहले जितने बैंकर अंकर आए थे सुलपली सबलपली अनुपात के थे वो पैटर्न का नहीं सुलपली पैटर्न का नहीं. पर गाने किए हुआ आइडेंटिफाई करने पर एक देखें मुकद्दे. और वर्तमान आगे तेम पैटर्न का नहीं वो वर्तमान आगे किने का दारने वर्तमान आगे यदि वेन्ने तो मितना निदान वार्षिक वाला वर्तमान आगे तो मैं तीन पीवी का मेगे वर्तमान आगे मैं देखिए मैंने से तमाई मैं वर्तमान आगे है एक वैल्यू मेक set of values एक समान एवं गिवाया ना पर एक आगे दिख रहे गिवाया ना पसंद बोले कि मैं एक आगे का वर्तमान आगे अरे एक सुलभ वेलपोलियाई निदान मुद्दली वगैरह तमाई मेक මේක එක මුදලක වර්තමානක මේක එක හා සමාන මුදල් ගොඩක වර්තමානක මේ සිංගල් වැලියු එක ප්‍රසන්ට් වැලියු එක මේක සීරීස් ඔෆ් වැලියු වල ප්‍රසන්ට් වැලියු එක is the present value of single value is the present value of series of values right ඉතින් වර්තමානයේ right right මෙයා මේක දාන්නේ සුළුපොලි සූත්‍රය. එතකොට now what do you want to find? මොකද අපිට හොයන්න ඕනේ පොලි මුදල. පොලි මුදල අතර මුළු මුදල වල අරගමු. ඒ මුළු මුදල හොයන්න පුළුවන් අපිට. දැන් මේ formula simple interest වල without formula you can find the answer. ඒක සූත්‍රය නැතුව උත්තර හොයන්න පුළුවන්. ඒක සුළුපොලි වල සූත්‍ර නැතුව උත්තර හොයලා තිබ්බත් නමුත් දෙනවා. හරි? ඒක ඒ තරම් සිම්පල් හින්දා. හරි. right. the formula use කරන formula use කරමු. තර හොයන්න පොලි මුදලගේ මුළු මුදල හොයලා තමයි පොලි හොයන්නේ. තර initial amount එක තමයි මුළු මුදල 45000යි. interest rate එක 8%. හරි. එතකොට time එක 3 years. x is 45,000 n is 3 years r is 0.08 means 0.08 then s equal 45,000 times 1 plus r is 0.08 times 3 then get the calculator, find the answer.
45,000. මෙයා වගේ කැලි සුදු කරන්න එපා. එකපාර සුදු කරන්න. bracket 1 plus 0.08 times 3 close bracket equal 45,000 times open bracket 1 plus 0.08 times 3 close bracket equal. Answer is 55,800. Then how to find the question is interest. Sulu 55,800 වලින් initial amount එක අඩු කරනවා. මුල් මුදල අඩු කරනවා 45,000 අඩු කරනවා. 10යි 800. 20 rupees. $1,800. annuity එකේ formula එක exam එකේ දෙන්නේ නැහැ. ඒක පාඩම් කරන්න ඕනේ. හරි. annuity formula එක පාඩම් කරගන්න. Normally you can use calculators fx 100 type, fx 570, fx 991. Then there are so many versions: fx 100 ms type, fx 100 es type, fx 100 ex type. You also say ms, es and ex. ms, es and ex. The programmable නැති ඕන කැලේ ක්ලික් කරන්න පුළුවන්. කැලේක් programmable වෙනකොට කැලේ එකේ programmable කියලා යටින් ගහනවා යටින් හරි දින්ගෙන මේක programmable කියලා කැලේ එක ගහන්න ඕන. ඒවා යූස් කරන්න දෙන්නේ නැහැ ඕකේ කිසිම බාහිර. කැලේ එකේ programmable ඒවා කැලේ එක ගහන්න ඕන programmable ද නැද්ද කියලා. දැන් programmable එක හඳුනගන්න මේ විදිහ. අපි net සාමාන්‍ය පාවිච්චි කරන calculator එකක් programmable නෙමෙයි. Right. Next one, 1.8. Nahid invest 150,000 in fixed deposit of bank 3 years at the annual interest rate of 12% compounded quarterly. The maturity value of the fixed deposit at the end of 3 years would be the nearest integer. Nearest integer की पूर्ण संख्या है. Right. Nahid विसिन සිරදලහක වැල්පොලි අනුපාතයක කටතේ කාර්තුමි පදනමට වැල්පොලි ගන්නක ලබන බැංකුවක වර්ෂ 3ක කාල සීමාවක ස්ථාවර සම්පතක රුපියල් 15000ක් ආයෝජනය කරන ලදී. වර්ෂ 3 අවසානයේදී ස්ථාවර සම්පතේ කාලපිට නගී වන්නේ.
ඔබට බලන්න ඕනේ තැන්පත් කිරීමක් ණය මුදලක් නෙමෙයි. ඒකට තැන්පත් කිරීමක් නම් වාර්ෂික වෙන්න බෑ. sorry මේ ණය මුදලක් නෙමෙයි වාර්ෂික වෙන්න බෑ. ඒකට එකවරයි තැන්පත් කරන්නේ. ටිකින් ටිකින් තැන්පත් වෙන හේතුත් නෙමෙයි. එක දිගට තැන්පත් වෙනවා නම් තමයි කියන වාර්ෂික වල නිදන්න මුදල දෙකේම ගෙවීම එකවරකට වැඩි. වැල්පොලි එක වතාවයි. හරිද? ඔය තියාගන්න හරි සිම්පල් මේක වෙන් කරගන්න ගන්න. right. then මේක වැල්පොලි ගන්න. වැල්පොලි අනුපාතිකයක් තියෙන එකවරයි තැන්පත් කරන්න. ඒතර එකවරක් තැන්පත් කරලා පොලි විතරක් ගන්න නෙමෙයි වැල්පොලි. right. now then there are two formulas. Then S equal 1 plus R to the power n, and S equal x times 1 plus R divided by n to the power n. What is the most suitable one? There are two formulas. In this question, they say annual interest rate 10%, fixed deposit, right? Annual 12% compounded quarterly. මේක කියන වැල්පලි ගන්න ක්‍රමද වශයෙන්. හරිද? කාර්තුමේ බඳින වැල්පලි ගන්න එක. This is very important one. He is partly මේක කියන කාර්තුමේ බඳින. ඒතර අවුරුදු පතා පොලි කියනවද? නෑ. Is it annually compounded? No. It is quarterly compounded. ඒතර පොලි එකතු වෙන්නේ කාර්තුමේ කාර්තුමේ. Then the better formula is this. හරි මේක තමයි සුදුසුම සූත්‍රය. මේක දාන්න අපිට අපි කියනවා මේ සූත්‍රයේ මැනුවල් සූත්‍රය මේක ඔටෝමේටඩ් එක. මේක මැනුවල්. හරි? අර මේ washing machine තියෙන automatic fully automatic ඒවයි semi ඒවයි. මේක semi එක. මේක fully automatic. ඔය මේකේ උත්තරේද? මේ සූත්‍රයෙන් තමයි ගන්නෙ. හරිද? හැබැයි මේකේ සූත්‍රයේ මම අපි නිකන් අගයන් ටික දැම්ම ඵලයට උත්තරේ සුළු වෙන්නේ නැහැ. අර washing machine එකත් එහෙමනේ. semi automatic එකේ දාලා තිබ්බට ඔක්කොම හේදලා වේලිලා ඉන්නේ නැහැ. ඕදෙලින්ම වේලෙන්න ආපහු වෙන මෙයා කරන්නේ. මේකෙම දැම්ම ගමන් ඔක්කොම වෙලා අවසන් උත්තරේ එකපාරේ. උත්තර ෆෝමියුලා ඉන්නේ මේක යූස් කරන්න දෙනවා වඩා සිම්පල්. First I do this one. Then x. What is the x value? Deposit 15%. 15,000. Right. N. How many years? 3 years. N equal 3. This R means annual interest rate. What the annual interest rate is? Annual rate is වාර්ෂික පුසින් 0.12ක පොලියක්. මෙන්න මෙතන මතකද 0.12ක පොලියක් කිව්වම it is annual. හරි? නිකම් පොලි අනුපාතිකයක් කියලා ගණනක සඳහන් වෙන්නේ මතක තියාගන්න මේ මූල්‍ය ගණිතයේ financial maths වල interest rate කිව්වොත් ඒක විල annual. පොලි අනුපාතිකයත් ඒක වෙනවා. නැත්නම් මාසික පොලි අනුපාතිකය, කාර්තික පොලි අනුපාතිකය, දෛනික පොලි අනුපාතිකය විශේෂණය කරලා කියන්නේ. It should be specialized. එහෙම නැත්නම් interest rate නම් ඒක annual. Right. Make interest rate annual. The rate is 12%. 12% interest rate. 12% is 0.12. Now, what is N? මොකද මේ N කියන්නේ? N කියලා කියන්නේ මොකද්ද? වසරකට අයත් වාර ගණන. අවුරුද්දක් ඇතුළත පොලි එක දෙන වාර ගන්න. How many compounded in a year?
කීවතක් compound වෙනවද? Based is කාර්යමය පදනමයි. Compounded quarterly. Quarter mean every 3 months. Within a year, 4 times compound. මාස 3ක් කාර්යයක් වෙන අවුරුද්දට 4 වතාවක් පොලිය හැදෙන. It should be 4. Then S equal x 15,000 into 1 plus r should be 0.12 divided by 4, which is also 4 times n should be 3. Is 12. Then you can write 15,000 without simplifying. You can write same thing, 0.12 divided by 4. You can simplify only this, 12 times 3 times 4, 12. So make a සුළු කරන්නද මේක ලියාගත්තා මේක දිගට ටයිප් කරා යන්න ආන්සර් ගන්න පුළුවන් 15,000 multiplication open bracket 1 plus 0.12 divided by 4 close bracket to the power 12 equal. And you can do it now. $15,000 multiplied open bracket 1 plus 0.12 divided by 4 close bracket to the power 12 equal. This one no. Into within bracket 1 plus 0.12 divided by 4 close bracket to the power 12 equal. Answer is 21,000. $21,386.41. They ask nearest integer is 21,386. Second answer. $21,386. How to use this formula? මෙන්න මේ සූත්‍ර කොහොමද use කරන්නේ? එහෙනම් formula sheet එකේ තියෙන සූත්‍රය. If you use this one, then you can take like this. X equal 515,000. Then n. How many times compounded within 3 years? Key para compound another avuruttunata each year 4 times. Then n should be 4 times 3. You get the answer manually. Here is automatically 12. Now you manually count the value is 12. Then R. You think what should be the interest rate? What interest rate you will know. So what බලන්න partly information partly interest rate එක නම් අපි හදලා දාන්න. මේක අපි හදලා දානවා මේක ඉබේම හැදෙනවා. මේ තියෙන ටික ආදේශ කරනවා ඉබේම automatically ඒක simplify වෙලා වැඩි වෙනවා. ඒතර මේකයි semi automatic fully automatic වෙනස. R 0.12. First you get the annual trade with decimal. So decimal rate එක ලියාගෙන ඒකට අපි convert කරනවා part එකට.
How to find the quarter rate? Divide by 4. For annually take at 12%. This 0.12. Then and quarterly rate you should divide by 4. It is 0.03. Now you can substitute. S equal 15,000 times. Now here you can get this directly. R should be 0.0. Mega ekapara liyan bolongai. R pada midashim bindu aitunai. Then 1 plus R should be 1.03. The calcium bindu aitunai kala ekapara liyan bolong. To the power 12. Now you can simplify easily. 15,000 times 1.3 to the power 12 equal 15,000 times 1.03 to the power 12 equal 21,000. Same answer. 21,386.41. Right. Formula one එකක් දෙකෙන් ඕන එකක් use කරන්න පුළුවන්. මේක easily simplify කරන්න නැතුව නිකම්ම values ටික ආදේශ කරපුවම උත්තරය එනවා. මේකේ values ටික හදලා දාන්න ඕනේ හරියටම. What is the next? Question number 6. And full question. Then a loan of 120,000 was obtained by a person at the interest rate of 8% per annum, which is to be paid in 3 equal annual installments. You are required to simply calculate the value of an annual installment of the loan. Calculate the value of annual installment of the loan. And B, prepare an amortization table to illustrate the repayment of the loan. This is part A. Right. In Sinhala, the Sinhala, you know, පුද්ගලයෙක් විසින් පෙළ 1,20,000ක මුදලක් වාර්ෂික 28ක පොලියන් පාතිකයට ලබාගත් අතර ඒ සමාන වාර්ෂික වාරික 3කින් ගෙවිය යුතුය. ඒතර 1,20,000ක ණයක් කරන් තියෙනවා 28 පොලියට. ඒතර වාර්ෂික වාරික 3කින් ගෙවන්න. right. ඔබ විසින් කළ යුතු දේ. මෙම ණය මුදල සඳහා ගෙවිත වාර්ෂික වාරිකයේ වාර්ෂික ණය වාරිකයේ වටිනාකම ගණනය කරන්න. ඒතර වාරිකයේ වටිනාකම ගණනය කරන්න කියලා කියනවා. ණය අපස ගෙවී පෙන්වීම පිළිබඳ ණය ක්‍රමක්ෂයේ උපලේඛනයක් පිළියෙල කරන්න. ණය ක්‍රමක්ෂය ලේඛනය කියලා එකක් පිළියෙල කරන්න කියලා කියනවා. right. දැන් මේ ගාන අඳුර ගන්න ඕනේ මොකද්ද ගාන? සිම්පල් නේ. ණයක් කරන් වාරික වලින් ගෙවන්න තියෙන සමාන වාරික වලින්. obvious. What is the topic? Annuity. Get the loan, pay equal installment. Calculate the value of annual installment. The annum which is to be paid 3 equal annual installment. Get the loan and pay equal installment. Annuity. So now equal payments are annuity. Simple. Right. Now what the formula is? P is equal x equal x times right. Now we want to find x. You can use this one also. PV equal x times CDF. That is
Answer should be some difference, but method is correct. Right. This is the most correct value in this formula. But I never the again from making gonna prove. Make then practice second making of gun second then come the Sarabic practice second making in Paragata table use color then gun computer use color may so look around the computer use in a quarter may formula use see if table formula use correct. Right. Then PV is loan amount. Loan amount is 120,000. How many installment? 3 yearly installment. Then N should be yearly 3 years. Then R should be annual interest rate. R's in Kiani Varshatunaknam Polyatene Varshika Poly. Interest rate should be 8%, 0.08, 0.08. Then 120,000 equal x1 minus 1 plus r is 1.08. How to get this? R is 0.08. We add 1 in 1.08 to the power minus 3. R is 0.08. Now you can get the x as a subject. X with the then 120,000 times 0.08. This will go to the upside, this part for the downside. And minus 1.08 to a minus 3. If you use this one, x PV equal 120,000. R 8% is CDF equal Varshika annual installment 36000 තරයි
සද්දක. මේක annual installment එක ඉන්නේ 46500ට හරි. සදාත් පඩි වෙනසක් තියෙනවා දෙකේ. nearest integer එකට ගත්තොත් නම් equal 46564 මේක 30500 අනේ පොඩි වෙනසක් 506 කියනවා මේක. Next part, last part of this paper. Not last part. Now the present value, NP net present value කියන එක තමයි මේකේ කතා කරන්නේ නැත්තේ නැවත. හරි. present value එකක් බලාගන්න ඒකෙත් ගාණක් එනවා. net present value හොයන විදිහ විතරයි කතා කරන්නේ නැත්තේ මේ financial maths එකේ. මොකද ඒක net present value ගාන උකරන්න එහෙම doubt එකක් නැහැ. net present value එක කොහොමද ඒ මෙතඩ් එකට හොයන්නේ? ඒ ගාන අඳුරගන්න ගැටලුවක් කාටවත් මතු වෙන්නේ නැහැ. හදන විදිහට හදන්න යන වෙලාවත් එක්ක ප්‍රශ්නයක් ආව නිසා net present value ගාන ඔයාලා identify කරන්න පුළුවන්. හරි? ඒක doubt එකක් නැහැ. right. 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 Part B. ණය ආපසු කිරීම පෙන්වන තියෙන ක්‍රමක්ෂ ලේඛනය. ක්‍රමක්ෂ කිරීමේ උපලේඛනය පිළ කරන්න. loan amortization schedule table. The prepared the amortization table to illustrate the repayment of this loan. Repayment of the loan. The repayment loan එකේ amortization schedule එක table එක. Right. මේක discuss කරන්න මේකෙන්. This is the amortization table or schedule. The amortization table එක. Beginning balance ආරම්භක ශේෂය. Interest පොලිය. Installment ආර්ථික ගෙවීම. Capital share. Capital share කියන එක not important. Final balance අවසාන ශේෂය. Capital share කියන්නේ ප්‍රාග්ධන කොටස. ප්‍රාග්ධන කොටස මේක අත්‍යවශ්‍යම නැහැ. හරි? මෙන්න මේ ටික අනිවාර්යෙන් තියෙනවා. right. So මේ table එක fill වෙන්නේ කොහොමද? right. Beginning of the balance time 0. එතකොට time line එක අපි යන්නේ line එක යන්නේ time එකේ now means 0. බිඳුව කියන්නේ දැන්. එක අවුරුද්දයි දෙකයි මෙහෙම තමයි තියෙන්නේ. එතකොට දැන් ණය අරගත්තාම 1,20,000ක ණය අරගන්න. පළවෙනි වාරකේ කියවන අවුරුද්දකින් පස්සේ. අවුරුද්ද ආරම්භයේදී ගත ණය මුදල තියෙනවා. අවුරුද්ද අවසානයේ තමයි ඊළඟට ඒවා තීරණය කරන්නේ. big 0 එකේ විදිහට තියෙනවා 1 තමයි මෙතන 1 මෙතන. හරිද? එතකොට අවුරුද්දක් ගත වෙනකොට එක වෙනකොට මේ ලක්ක ණය මුදලට පොලියක් එදෙනවා. ණය මුදල ලක්ෂ 12. sorry 1,20,000. ඒකට පොලියක්. මොකද පොලිය හොයන්නේ ඒවා මේකේ ඒවා මෙතන ආන්සර් එක දාන්න පල්ලෙන් කැල්කියුලේට් කරලා පෙන්නන්න ඕනේ. එතකොට 120,000 වලට interest එක බලන 8%. it means 0.08.
You can multiply these two. 9,600 in interest for first year. So මුල්ලාවට පොලිය වෙන්නේ මේකට 8. 99,600. 99,600 දැන් 80. Installment එක අපි ගෙවුවා කලින්. අත් කලින් ගානේ කිව්වේ installment එක. මේක තමයි අරගෙන. 46,582. 46,000 හරි 574 නේ 4.2 right installment එක තමයි එතන. ඒතර what is capital share කියලා කියන්නේ දැන් මේක තමයි ගෙවන ගාන 46,564 එකක් අපි ගෙවනවා. ඒකෙන් interest එක 9,600ක් පේනවා. ඒතර 46,000 දැන් 9,600 අඩු කරපුවම අපිට එනවා 36,942. එතකොට මේ ගෙවන ගානේ පොලිය කලිනොත් පොලිය කැපෙනවා. පොලිය කැපෙන ඉතුරු වෙන එකට අපි කැපිටල් ෂෙයා එක. හරි ප්‍රාර්ථනා කොටස. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මේ ගත්ත ණය මුදලෙන් එතකොට මේ ප්‍රමාණය අඩු කරනවා. පොලිය අඩු වුණා. තව පොලියට වඩා වැඩිපුර ගාණක් ගෙවලා දෙන්නේ වැඩිපුර ගාණ දැනට වෙලා තියෙන ණයෙන් අඩු කරගන්න. පොලියට වඩා වැඩි ගෙවන ගාණ කැපිටල් එකෙන් තමයි අඩු කරන්නේ. එහෙනම් 1,20,000 34,984 ශබ්දයක් අඩු කරපුවාම 83,035 එනවා. ඒත් මේ තමයි දැන් ගෙවන්න තියෙන වන්නවෝද දිනුනෙට ගෙවන්න තියෙන ණය මුදල වටනවා. මොනවද ගත්තේ? මේ ආව ගත්තේ කැපිටල් ෂෙයා එක අරගත්තේ. හරි? කැපිටල් ෂෙයා එක ගත්තේ installment minus interest. Installment minus interest. Final balance එක ගත්තේ කොහොමද? opening balance කරගන්න. Beginning balance minus capital share. මේක අඩු කරගන්න මේක. right. first year එකේ final balance එක beginning of the second year balance. Beginning balance of the second year equal to final balance of the first year. මේ අවුරුද්ද අවසාන ශේෂය කියන්නේ ඊළඟ අවුරුද්ද ආරම්භක ශේෂය. 83,35.98 තමයි second year එකේ opening balance. Right. Now how to find the second year interest? Opening balance, beginning balance is 83,035.98 into 8%. 108. You can multiply 83,035 times 0.98 into 0.08. It is 666,642.88. And in interest, outbound installment is common, this constant value. Then you can subtract these two. Installment minus interest is capital share. Then beginning balance minus capital share is final balance. Then likewise you can fill this value 43,114 going to the beginning of the third year. Then calculate the interest, subtract installment minus interest is capital share. Then finally 0.0 is balance. Okay. Now I think time is over. Then I do something. You will try to overcome by these problems. මම මේ කියපු ටික ඔය තියාගන්න. තොරය තියෙන ප්‍රශ්න දෙකකින් බලන්න බෙදෙන්න පුළුවන්. මේ පේපර් එකේ එන ක්වෙස්චන් එක අයිඩෙන්ටිෆයි කරන එක මේන්ලි මෙන්න මේක ගැන වැඩි අවධානයකින් ඉන්න. හරි. ඒතර මෙන්න මේවා ගැන අවධානය තියාගන්න. හරි. මේ කියපු ටික මතක තියාගන්න.
දැන් මේක තියලා YouTube එකේ ශාවය දිගටම මත අවශ්‍ය එක අරගෙන බලලා මේක ඔළුවේ තියාගෙන මුස්ලිම් ගණන් හදනකොට ওই ටික ඇප්ලයි කරන්න ගාන අනිවාර්යෙන් හදන්න පුළුවන්. right එහෙනම් මම හිතනවා මේකෙන් යම් ප්‍රයෝජනයක් නැති කියලා. එතකොට ඊළඟට ඊළඟ දවසේ මේ විදිහට සමරයිස් කරලා ශ්‍රිත අවකලනය කොටසක් කරනවා පැය දෙකකින්. හරි. අපි නම් නැවත හෙට දවසේ මේ කියන කාල වේලාවෙම නැවත හමු. කලින් සර්. ඔව්. හරි. හොඳයි දරුවනේ. මෙම විෂයට අදාළ අද දිනේට අදාළ සාකච්ඡාව මෙයින් අවසන් වෙනවා. නැවතත් හෙට දිනේදී උදෑසන 10 සිට 12 දක්වා දේශනාව පැවැත්වීමට නියමිතයි. The seminar will be held tomorrow morning from 10 to 12 and the same link can be used for tomorrow's login. දරුවනේ හෙට දිනේදීත් මේ වෙලාවටම පැවැත්වෙනවා. ඔබට අද දිනේදී login සඳහා පාවිච්චි කරපු login එකම use කරන්න පුළුවන්. හෙට දිනේදීත් කැලුම්ස අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා දේශනය සම්බන්ධයෙන්. බොහොම ස්තුතියි අද දිනේදී සම්බන්ධ වුණු සියලු දෙනාටම බොහොම ස්තුතියි කැලුම්ස. Thank you, sir.